Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pembelajaran agama di kelas 4. Minggu lalu kita sudah melihat tema tentang kelebihanku dan keterbatasanku. Kalian tentu juga sudah melihat video yang Pak Sugio bagikan lewat Google Classroom, Everyone is number one. Bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan, tapi selain kelebihan, setiap orang juga memiliki kelemahan. Namun pesan pelajaran minggu lalu adalah bahwa kita tidak boleh menjadi sombong karena kita memiliki kelebihan. Sebaliknya kita juga tidak boleh menjadi rendah diri atau minder karena keterbatasan kita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema mengembangkan kemampuanku. Namun sebelum dilanjut, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa pembukaan. Silakan disiapkan buku paket halaman 57. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mengembangkannya dengan baik. Semoga mulai hari ini kami semakin mampu mengembangkan kemampuan kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan melihat 3 buah video yang akan Pak Sugio bagikan berikut ini. Silakan menyaksikan. Meters for the men's 200 meter T54 or T44, sorry. And then we see the world record holder Arnaud Fourie, fellow South African of Oscar Pistorius, who's really come to the fore. He's in lane 6. Oscar's the man to look for in lane 4. Blake Leaper of the States in between the two South Africans in lane 5. And this is a combined event, so you have both single amputees and double amputees in this race. So let's look at the runners. There's David Baer of Germany, T43 competitor. They're either T43 or T44, depending on if it's one blade or both blades. Right. He's 25 years of age. Christoph Bausch of Switzerland in lane 3. You can see that he qualified on time to get in that small queue. There's Oscar. There he goes. There's the man, Oscar Pistorius of South Africa. That's a reception that nobody but the Brit is getting in this stadium. That might be the biggest reception we've heard. That is the largest cheer, I can confirm on my unofficial measuring system. Here's Blake Leaper. He's your guy. Has he got a chance? Oh, I think he has a chance, and look at him. He looks loose, and he looks like he's having a whole lot of fun here. Now this guy could do something. Arnaud Fourie, Yes. world record holder from South Africa. On Twitter, Johan Labuskaghni says, Oscar, your biggest supporter must be the commentator on the telly. You go, Blade Runner. I just want to read that one out so I could prove I could pronounce Labuskaghni. Well done. Well done. It was my mum's wife's maiden name. Here's Jerome Singleton. Jerome Singleton, he's a smiley character in lane 8. And Jim Bob Bizzle of, is it Bizzle or Bizzell? Bizzle, I believe. Jim Bob Bizzle. What a cracking name that is. Like somebody off the Waltons. Jim Bob Bizzle. There was a Jim Bob on the Waltons. Was there Well Jim done. Bob? Well done. That's a harkening back, though. Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Yeah. Look at that. So call this one for me. Who's going to win this? I would say Oscar Pistorius is going to win this I would say Oscar's going to get it. I'm going to go out for on a limb. Blake Leaper second, and I think Arnaud Fourie is going to get bronze, but we'll see. Okay. So it's those 3 middle lanes. Oscar in 4, Blake Leaper in 5, Arnaud Fourie in 6. Paralympics, London 2012. And we are about to see the greatest Paralympian ever
And is this going to be the moment when he gets gold? And off they go. And it's a great start for Arnaud Ferry. Arnaud Ferry in the lead at the moment as well, but Oscar Pistorius has already gone past Blake Leaper. It's the two South Africans in the lead, and here goes Pistorius. Look at him go. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, he's been caught, is he? Oscar Pistorius just tying up. Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. Well, that's absolutely extraordinary. Alan Fonteles Cardoso Oliveira, he just came from absolutely nowhere. It looked like a straight run between the two South Africans. Oscar Pistorius has lost it. Oliveira with a new regional record, 21.45. Pistorius 0.07 behind in 21.52. He graciously goes over. And again, it's the young people coming through, isn't it? It's just 20 years old, Oliveira. And that is a big shot. We've waited all night to see the greatest Paralympian ever, and he gets beaten by a 20-year-old Brazilian. And the two South Africans can't quite believe that. Blake Leaper of the States got the bronze medal. Oscar looks like he has a bit of a questioning look, but certainly also a well-composed look as well. Did something go wrong? Like he was all. Well, I think look at how fast Oliveira's going. That is absolutely incredible just to see how quickly he came off of that turn. Now, I've seen Oscar Pistorius run many times, and he with 50 metres to go, he had that race won. It looked like it. And it definitely looked like, well, the Brazilian was not, he wasn't even in the medals, and then he suddenly came storming through. That's extraordinary. That was a crazy burst of speed from Oliveira. Just who knows where that came from. He did look good in the heats yesterday, but it was like a gear change in a car where he suddenly dropped down a gear to get faster revs, and he just motored past. He really did. Well, that's a real shock tonight. Well, it changes some of the dynamic of the games coming forward, because
For Vino Radets, the world record holder, goes in lane 5, and outside of the silver 4 years ago, he's dominated this event. He has indeed. He hasn't posted the fastest qualifying time, but he will be challenged by Huang Wenpeng. So there we go. The world record mark, 42.60. Viro Radet, as we just wait for the athletes to prepare for their freestyle heat. So the lineup is Tronco from Mexico, Du Jianping from China. Two Chinese athletes together, so Du is in lane 3, Huang Wenpeng is in 4, Vino Radet in 5, Martinez Tajula in 6, and Nasolowski in 7 from Namibia. So Viron Radet's qualifying time, 44.16. So Mexico, Tronco just helped to the starting blocks. And you can see on your screen Nasolowski from Namibia just taking his preferred method from poolside. That's the Mexican athlete you can see there, Tronco. So a clean start there, and the crowd absolutely loving these 50-metre dashes. And at the early stage of the race, it is Huang Wenpeng, who, as expected, will be challenging for the gold medal in this event. He's taken the early lead, and he's extending that lead at the 25-metre mark. Beautiful, relaxed, long stroke. Slowish tempo, but because he's getting such length in his stroke, he's getting excellent catch, pulling through. And he is easing in front. He's going to do it easily in this heat and really set a mark to beat. So the Chinese Huang will touch in first, and he's ahead of world record time, would you believe? What a great achievement in heat 2. So Huang Wenpeng will go through in world record time, showing he is the athlete to beat and sending such a strong message to the Ukrainian. And we have, what you can hear is a huge cheer for the two remaining athletes in the pool. So that's Tronco from Mexico, touching in 6th position. And we still have one athlete to go. It's Nasolowski, 31 years of age. The crowd willing him to touch in at the finish line, and what fantastic support he's receiving here. Well, the crowd are on their feet here at the Olympic Aquatic Stadium. It's been such incredible support from the Brazilian crowd. An acknowledgement there from Nasolowski, thanking the crowd, just laying back on his back. The winner, Huang Wenpeng, 40.51 is the new world record he set just in the heat. So you do have to wonder what he might be capable of in the final. He did look as though he wasn't even extending himself. Such was that beautiful, long, relaxed stroke we saw. Well, Gideon Nasolowski starting closest to your screen, and while he finished in a 1:38.21, he's known as the Amphibian Namibian, a man who served as the chair of the Namibian Federation for the Disabled. But the focus was very much on Huang Wenpeng, and why not a world record in the preliminaries for Huang Wenpeng, and beating out the favorite for the gold, Dimitrov Vinoradets. Not only
Is he a multiple Paralympic champion? But Bernadette has also won this event at the World Championships for the last 4 editions. Being beaten out in arguably his favorite event. Setelah kita menyaksikan video tadi, mari sekarang kita buka paket halaman 58. Ada 4 gambar, ya. Halaman 58, gambar yang pertama, kalian lihat ya, di slide maupun di bukumu sama, hanya bedanya yang di sini berwarna, yang di bukumu tidak berwarna. Gambar yang kedua adalah gambar apa ini? Gambar yang pertama tadi apa? Gambar anak menari. Gambar yang kedua, gambar anak melukis. Gambar yang ketiga, yaitu gambar anak belajar, ya seperti yang kamu lakukan setiap hari di rumah ya. Dan gambar yang terakhir adalah gambar anak bermain sepak bola. Anak-anak di bawahnya itu ada tabel. Berilah tanggapan atau komentarmu terhadap gambar-gambar tersebut. Gambar 1 tadi apa? Aktivitas anak namanya. Tanggapanmu apa? Komentarmu apa? Gitu ya. Terus gambar 2, gambar anak melukis. Komentarmu apa? Begitu seterusnya. Videonya di pause dulu. Anak-anak silakan mengerjakan di buku paket. Setelah menyelesaikan mengisi halaman 58, mari sekarang kita membaca cerita di halaman 59, yaitu cerita tentang Agus, teladan anak cacat. Silakan kalian membaca dulu, videonya di pause. Ya, setelah menyelesaikan membaca, lalu kalian bisa mengerjakan halaman 61 atas. Bagaimana keadaan fisik Agus dalam cerita di atas? Bagaimana Agus melakukan segala aktivitasnya sehari-hari? Kemampuan atau kelebihan apa yang dimiliki oleh Agus dan seterusnya. Ngerjakannya di mana Pak Sugio? Ngerjakannya boleh di buku paketmu, boleh kamu kerjakan di buku LAT PR. Di halaman 61. Nah anak-anak, sekarang mari kita baca kutipan kitab suci dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25, 14 sampai 30. Videonya di pause, kalian membaca sendiri-sendiri. Ya, setelah menyelesaikan membaca kutipan kitab suci, mari kita kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dikisahkan dalam kitab suci di atas? Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan bagaimana tanggapan tuannya? 3. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 2 talenta dan bagaimana tanggapan tuannya? 4. Apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan bagaimanakah tanggapan tuannya? Dan kelima, apa nasihat yang kamu peroleh dari kisah tersebut? Silakan dikerjakan di buku LAT PR. Tulis soal jawab. Suatu saat buku ini akan dikumpulkan Pak Sugio periksa ya. Dan terakhir, tuliskan usahamu untuk mengembangkan bakat. Anak-anak yang terkasih, sebagai kesimpulan, Tuhan memberikan kepada kita talenta atau bakat yang berbeda-beda dan hendaknya kita mengembangkan dalam hidup kita. Setiap dari kita Tuhan beri talenta. Tugas kita adalah mengembangkan dengan cara belajar dan latihan yang tekun. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tadi, kita melihat ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberi 1 talenta. Semuanya diberi talenta dengan jumlah yang berbeda-beda.
tuanya pergi dan berharap talenta itu dikembangkan dengan baik. Namun, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata yang mengembangkan hanya hamba yang menerima berapa? 5 dan 2. Yang menerima 5 talenta mengembangkan jadi 5 sehingga ada 10. Yang menerima 2 talenta mengembangkan jadi 2. Sementara hamba yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan sama sekali. Pujian diberikan kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Dikatakan kepada mereka, hai hamba yang baik. Sebaliknya kepada hamba yang menerima 1 talenta dikatakan, hai hamba yang malas. Nah, anak-anak belajar dari sini, kalau kita mempunyai kemampuan, oleh Tuhan diberi talenta, maka tugas kita adalah mengembangkan talenta itu, tidak boleh menyimpannya saja. Nah, mengembangkan dengan cara apa? Dengan cara rajin berlatih. Harus rajin berlatih, itu bentuk mengembangkan. Nah, anak-anak yang terkasih, di bagian akhir, Pak Sugio ingin kalian membuat video singkat. Ini contohnya ya. Jadi kalian tulis ayat di buku Lat PR, ini penilaian K4.2. Ayat kitab suci yang membuatku tertarik untuk mengembangkan diri adalah, ini contoh dari Pak Sugio. Itu pertanyaan itu ada di halaman 64 ya. Di halaman 64. Jadi tulisnya begini, ayat kitab suci yang membuatku tertarik untuk mengembangkan diri adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu divideokan kalimat seperti itu, misalnya boleh ayat yang lain Pak Sugio? Boleh. Tidak harus ini kan contoh saja dari Pak Sugio. Boleh ayat yang lain, lalu kamu ucapkan di depan kamera. Nah, hasil rekaman itu kirimkan lewat Google Classroom yang akan Pak Sugio beri linknya di Google Classroom yang baru ini. Paham ya tugasnya ya? Jadi membuat video singkat, isinya ini, yang contoh ini. Ayat kitab suci yang membuatku tertarik untuk mengembangkan diri adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Contohnya seperti itu. Kamu boleh pilih ayat dari teks kitab suci yang Matius tadi. Jelas ya? Baik anak-anak, cukup untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga Engkau selalu memberi kami kesehatan, memberi kami semangat untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah orang tua, orang-orang yang kami cintai, semoga mereka selalu sehat. Semua doa ini kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat. Janjimu